kabisa, karibu katika makala ya The Football Slip. Mimi ni wako Hassan Juma. Naam, tunaangazia ligi zote manake tukusaidie wewe mwekezaji usichanganyikiwe. Hii leo michuano ambayo tunaiangazia sana manake ni ligi. Angalia ligi ya Uingereza, ligi ya Bundesliga ya Ujerumani, ya Italia Serie A na La Liga ile ya Hispania. Sasa the big four in top 4. Kwa nini? Kwa sababu weekend hii Manchester City watakutoka ugao nyumbani Etihad dhidi ya Arsenal, mchuano babu kubwa huu. Haya, tuendelee mbele. Bayern Munich, vigogo mabingwa shikilizi wa ligi ya Ujerumani Bundesliga, watakuwa kwa Kiamboni dhidi ya Borussia Dortmund. Na mahaba sana na Borussia Dortmund manake nimezuru ugao Signal Iduna Park. Alafu ona hizi rangi zake pia ni rangi za makala yetu haya ya The Football Slip. Serie A Italia, Napoli dhidi ya Atalanta. Ni mchuano ambao tutauangazia kwa hamu sana manake ni mchuano ambao utawasaidia nyinyi wekezaji kupata fedha, au sio? Alafu kutoka hapo tuende katika ligi ya Uhispania ambapo vigogo Real Madrid dhidi ya Athletic Bilbao ama Athletic Club katika mchuano huo babu kubwa ambao unasubiriwa kwa hamu na hamumu weekendi hii. The Football Slip is on the road. Kama wiki jana tulikuwa kaunti ya Makueni katika chuo kikuu cha Lukenya. Weekend hii The Football Slip iko Vasha. Robinson Okenye na Moses Wahisi wamekita kambi katika mji huo wa Naivasha. Robi, mambo vipi? Mambo fiti Hassan Juma. Kumbuka nimepata tu kumbukumbu ya wiki iliyopita vitu ambavyo ulikuwa unafanya. Moses Wahisi here of course brought his best dance moves, but you couldn't match that last week, and we said let's leave you in studio, we can do something better outside the studio in Naivasha. We are here in Naivasha to cover the rally, but you know we cannot leave you hanging. It's all about the Football Sleep. It's been a fantastic week, and it was the international break. We had a couple of matches that were played, and we saw shocks. Germany getting a win against France. We saw Slovenia, of all the teams, getting a win against Portugal. Very, very interesting. But I'm not alone. Moses Wahisi, imekuwa wiki fiti sana. Najua tunataka tumalize hapa, tuende tutembee Naivasha, tujue mambo ya watu Naivasha yako aje. I think utaenda kutembea Naivasha peke yako because I need to rest. So today is a very important day. You've been on the road for a long time. Oh yes, and when you think about rally and what it brings to the party, then in black and white, you will agree that it has been an epic extravaganza. But now if you're watching and you're following, then you must remember that last week we had a number of predictions, and again a number of misses. And when we think about the misses, it's all about Hassan hitting the misses, and also Robinson Okenye we had predicted earlier mambo yake ni kama imekuwa ni mbwata. So I know we'll be able to sample what exactly transpired last weekend, but also we have a keen and very important 10 matches that will be featuring in this weekend's edition, and we'll try as much as possible to sample them out. So remember, the hashtag is The Football Slip. So of key importance, again, a message that you will always have to put it in mind is that Robinson will come with his prediction, Hassan will have his prediction, Moses here I will have my prediction, but the buck stops with you. The decision is yours, and do what you think and what you believe is very, very right. There's someone who always has a red card. That is Stephen Kangai. Yes. I don't know Hassan Juma. Did you lose the red card, the yellow card? I don't know if who's receiving the yellow card and red card today. Steve, who's put a yellow card? Hata yellow card. Where? For what? For what? We know the honor of the red cards and the yellow card. He's just the victim. He's here with us. He's wearing a red shirt already. Actually a red shirt. I don't know he'll defend himself from which angle. Mkangai Steven. Inguo si nyekundu ni maroon na wapiga picha wanafanya kazi nzuri sana. Wajua Robi akisema hivyo, Robi penye amekaa unaangalia macho mekundu, wewe sio kama na unashangaa huu ni usiku watu wanaenda kulala. Ni ndege wale popo ndio awaeleweka wenda lakini Nairobi si mara kwanza nimetembea naye sana. Mwenda usiku kulala unasikia 7 anafungua mlango.
washangalu kwa ngapi. Kwa hivyo nafikiri watu kama my point is kuanzia tuanze kipindi hili wiki ya 3 ya 4 kumekuwa na lot of poor officiating na VR team nafikiri nafaa iangaliwe na tuchunguze kwa sababu kadi zinatolewa lakini wakienda kuchunguza hakuna makosa. So kipindi kipo sawa na wapo huko waje tuangalie Mosana mbwata lakini tuko tayari kupambana nao. Kwa hivyo mwambie Robini rangi ya kawia wala si nyekundu. Si nyekundu. Naam. Tuangalie kwa haraka games za this weekend ndio angalau wawekezaji wajue. Angalia this weekend the weekend slip. Newcastle United at home against West Ham United, Manchester City dhidi ya Arsenal. Mchuano mzuri sana huu. Mzuri sana, tamu sana huu. Brentford dhidi ya Manchester United, Villarreal dhidi ya Atletico Madrid, Girona dhidi ya Real Betis, Lazio dhidi ya Juventus, Napoli dhidi ya Atalanta, Fiorentina dhidi ya AC Milan, Bayern Munich will be at home against Borussia Dortmund and Borussia Mönchengladbach. Mkangai wanatatizika sana hili. Mkangai hapa ni? Ushalitaja nafikiri labda haungekuwa umetaja ningekusaidia. Dhidi ya SC Freiburg. So tuangalie last weekend results za last weekend. Mambo yalikuwa kwaje ya the football slip. Results za last weekend Rogers Shtemi. Tuangalie results kwanza kabla kuingia kwa slip Mbona mnanikoroga kidogo hapo? Hapa tukaanzia hapa. Tuangalie results. Games ni hizi, si ndio? Malawi dhidi ya Kenya, Zambia dhidi, but tuangalie results kwanza, si ndio? Naam. Results first ndio tuende kwa the slip itself. Haya, Malawi walishinda na Kenya, right? Na nyumbani 4-0. Zambia, Zimbabwe 2-2, Mauritania, Mali akashinda 2-0. England Brazil. Nobody saw that coming. Oh my God. Hapo wawekezaji waliumia sana. France lost against Germany, alafu Denmark 0-0 Switzerland, Tunisia 0-0 Croatia, Slovakia lost to Austria. Before we get to the slips, Shtemi, international break, international matches. Sometimes coaches decide, unajua nini? Wacha nichezeshe whoever nataka. Yeah, you are right, Juma. In regards to international matches, there's no favorites. Because, there you come with maybe your lean squad or rather fragile squad, you are trying to test them, and then there the results come. Look at Malawi against Kenya. That game maybe, of course, the history will have favored the host, but now Kenya came up with their A game, basing on the mind that they brought their maybe best players in this tournament, and at the end of the day, at the end of the tournament, they won it. But looking at England, Brazil, those are matches that we know, of course, England are going to carry the day. Because Brazil also were trying to build a team. Most of the players were not in that team. The key players, the likes of Casemiro, the likes of Neymar, they were not there. And then England brought their best player, though they also gave some debut to some of the young players. And, it's all about testing new players. But international matches, literally, you don't have favorite. You just go there, maybe trying your best. And maybe if luck strike on your end, you'll win the match. Mkangai? Manake, angalia Mkangai, tulijaribu kuwekeza lakini tulisahau kitu moja. Ni mechi ambazo za kimataifa achia mbali Kenya, nyingi kutoka Europe. Wachezaji wengi sana wanasema kwamba to fake injuries. Wengi hazikuwa zile injury ambazo tulikuwa tunaziona. Alafu pili ukiangalia wanaangalia ligi zao. Kuna mechi 10 kabla ligi ishe. Ukiumia katika hii mechi utasaidia timu yako. Alafu ni mechi za kirafiki tu, si ni mechi ambazo unawania taji lolote, labda kombe la dunia, Euro ama kufuzu katika mechi yote kubwa. Ndio maana unaona kwamba kulikuwa na matokeo ajabu. Brazil England ukiangalia katika ule ubora wa timu na head to head unakuta kwamba England kati ya mara 15 England imeshinda mara 2 peke yake. Imepigwa mara 7 na kutoka draw mara 5, kuonyesha kwamba England Brazil imekuwa kiwalemea sana na hata walikuwa nafasi kama 2 za kuongeza mbao mengine zaidi hapo. Ukiangalia Mauritania, Mali, ubora wa wachezaji, viwango vya wachezaji katika michuano ya AFCON FIFA ranking, unakuta Mali ipo juu sana, wachezaji wanacheza katika Europe wengi. Zambia Chipolopolo ilikuwa na wachezaji wazuri sana. Zambia ilikuwa inaongoza 2 kavu. Lakini wakatoka nyuma Zimbabwe akasawazisha. Zimbabwe imekuwa ni kama Kenya, kulikuwa na FIFA ban. Ndio waanza kurudi, unakuta wachezaji wengi wameokota kutoka mbali na bado hawajapata ule mwingiliano na ndoa. Mechi nyingine Ufaransa dhidi ya Ujerumani, wote walikuwa na vikosi vizuri, lakini Ujerumani ilikuwa na ubabe fulani. Angalia Toni Kroos alikuwa amerudi. Walimsifia Kai Havertz kabla ya mechi na akaingia
alikuwa main striker na akafunga bao. Inakuonyesha kwamba kocha wa Ufaransa bado kikosi chake pia kuna ish. Kuna mgawanyiko, kuna wachezaji anasema kwamba kwake anasema Saliba si kiwango cha timu ya taifa Faransa. Na wale ma legend wanasema kwamba ukiangalia Europe ni best player sahi. So nafikiri kwamba coach kuna na kuja wakafunga Chile. Alafu kiangalia Denmark na Switzerland ilikuwa ni mechi ya both team to score. Lakini ikaisha bila. Croatia Tunisia ilikuwa tournament ikaenda katika penalties. Ilikuwa ni mechi ya Croatia kumpiga Tunisia. Tunisia si timu nzuri lakini ikatoka draw. Slovakia Austria ilikuwa ni mechi ambayo Austria ingeshinda lakini kulikuwa na over 2.5 ama ingekuwa pia na GG ilikata. Kwa hivyo tunasema kwamba ubora wa wachezaji na FIFA ranking ilitoa mwelekeo katika mechi. In addition to that, Juma, I think also look on other matches as well during the international break. Yes. There were a lot of surprises. Ivory Coast against Uruguay. Ivory Coast won. And remember, Ivory Coast are going to meet Kenya in the World Cup qualifiers. That is June. That's a really big warning to Kenya that indeed you have won the 4-nation tournament in Malawi, but here is going to be the big test. The big test. And also Tanzania did well. They won against Mongolia and also won against Azerbaijan, I think something so. So I think those are some of the big matches that already gave an indicator that international break brings a lot of upsets. You don't have to put all your money on those matches because you'll end up crying. Moses Waisi, Robinson, okay, for me this was one of the most unpredictable football slip. I don't know what you guys think, man, in Naivasha. For me, this was one of the toughest and unpredictable slip. I think it's one of many, and it will be one of many, because when we think about prediction, Hassan, you'll agree, you started on a high, but you'll always be hitting a number of misses. So unpredictability on your end, really, Mosa? We agree, will be a very, very big reality. But international matches are not easy to call. Matches at some time they can be a very, very big seesaw affair, and anything at any particular time will be able to happen. I concur with the sentiments coming from studio because for the different ties and the different matches that were played, results were expected to go different. And yes, even for us, it never was what exactly we wanted to see. Moses, I know you want to look at those results. There's one thing I'm wondering is last week when you were in Lukenya, we were in studio with Eshtemi and Mkangai, and funny thing, I told them to give us 5 predictions that they're sure they will go through. They've been talking in studio, giving us, the analysis, but funny thing, none of them got a single win. A single win. They can bear me witness. Mkangai zote ulisema mbwata. Eshtemi the same. Mbwata. So I don't want to call them prophets of doom, but we know now who the prophets of doom are. But I'm even curious and surprised. Even the Malawi game, they didn't call it right. Even the Kenyan game, they didn't call it right. The Kenyan game was obvious. So we eliminate that. France, Germany, they said both teams were going to score, but Germany won that. Brazil versus England, they said, Mkangai said England was going to score, rather England was going to win. Eshtemi said Brazil, but it didn't happen. So I'm wondering, you guys, if we are going to be, realistic about this, Mkangai, tafadhali, ukivaa suti, pia, unaona vile imepigwa pasi vizuri, pia predictions zikwe right on. But I know when we think about that, Hassan Juma, najua utakubali kuwa mechi mpira udunda. Kwa hivyo tutatarajia iwe hivi, lakini matokeo yawe ni duni kidogo, lakini ndio hali tu ya kandanda, ndio hali ya kabumbu, ndio hali ya soka. Wiki iliyopita najua tumepitia matokeo, Malawi, Kenya, Zambia, Zimbabwe, Mauritania, Mali, pale hivyo tuna Uingereza na mibabe wa Brazil, France walikuwa napiga na Ujerumani, Denmark, Switzerland, Tunisia, Croatia, Slovakia na Australia. Na I don't think if we need to talk about that so much, because yes, we know it was a lot of misses. Hassan, can we go to the slips? Maybe we see how we were able to fare. Wacha niende kwa slip yangu kwa sasa. Hii slip yangu hii Mkangai. Hii ni D+. Nilipata hii Malawi, Kenya, na Mauritania, Mali. Hii slip bana, it was so unpredictable bana. Zile ulipata pia ilikuwa kwa sababu nafikiri the best ile show amepata inafaa hesabu umeka kichwa direct. Hii 1x nafikiri ni kule kubahatisha. Kwa hivyo ulipata 0.
Na nafikiri kwani 1x haiko kwa beti. Hiyo 1x haiko kwa beti. Haina uzito. Hiyo haina uzito. Pesa ngapi? Pesa ni kidogo sana. Ndio maana games. Hata 1500 hata mazee wa Iliam. Wajua mtu kama Moze na Robi bachelor boys inaweza kusaidia. Lakini mtu na familia bwana we, hii ni zero, umepata zero hasa. Na nafikiri hii kitu ukinipa wiki moja napata kila kitu. Unajua hapa nimeambiwa dakika 5 twende hewani, nimepewa timu 5. Umekwambush, huwezi zipata chochote. So hapa nafikiri boss wangu hapa nipe tu kadi, lakini nilipata zero. Siseme zero bana maana. Lakini hata hivyo nafikiri hata hivyo tu pia ni mbaya sana. Shtemi. No. It was one of those days, bad days. One of those bad day in the office. Yeah. And as we said earlier, I think we have learned our lesson in regards to international window, whereby maybe you aren't sure of maybe getting 8 out of 8. At least if you've gotten 2, that's something you just have to dance with it and say, at least I've tried. You know, Shtemi, it's interesting because the Naivasha guys, what's the Naivasha boys, wanatuchekelea by there. Angalia slip ya Robi. No, he has really laughed, and you know, based on the 5 games, he said that we failed. Actually, I got 3 because I got the Tunisia, Croatia, and then Malawi, Kenya, and also Zambia, Zimbabwe. And again, Juma, on a serious note, ene gambler, mtu wetu ambaye ni mwekezaji ambaye yuko serious. Kenya, Malawi ilikuwa right kabisa. Zambia ukiangalia imecheza AFCON. Zimbabwe ilikuwa na FIFA ban. Ungeipa Zambia. Guys, unaona hizi? Hizi ni sawa. Hizi ni friendlies. Angalia, real matches. England, I can assure you hapa zitenda hivi. England Brazil ilikuwa ni mechi ya kufungana. Kulikuwa nafasi nyingi hapa. Germany, angalia Germany, France imekuwa na ubora kushinda Germany. So nafikiri mimi, let's look at Robinson Kenya's slip result for that is a case of a kettle calling the pot black. Robi alipata 3. That is rigged. No, kama ilikuwa ni 2. Na naongea sana ni kama alipata kila kitu. Mose say something. Shtemi. No. Juma, that is just a case of maybe a kettle calling the pot black. All of them have that blackness. So there's no difference between and Robinson, because I think even looking at you got X2 for Kenya, Malawi also he did the same. Mali, Mauritania, that's the same name. So maybe the difference Slovakia and Austria. And of course, nobody saw that coming between Slovakia and Austria, because definitely knew that Slovakia were going to win the match. But all the same, good trial. You fall today, you wake up and then dust yourself, look ahead. Let's look at Robi hapa, to be honest, ingekuwa tournament ile serious, wao wanaonea kitu. Alikuwa anapata 8 out of 8. Mose, wahisi, I want you to react to Robinson Okenya's slip. Last week's slip, because yeye ametucheka sana hapa, amenicheka bana, hata sina maana bana, ati mimi ni mbwata. Mose, what do you think about this result? 3 out of 8. 3 out of 8 actually on a day that we had international matches are very, very hard to predict. You will agree that kidogo kijana akajikakamua, lakini tunajua kwake ni ile tu hali ya kubahatisha. The tides will again change and we'll be able to know who's the sports prophet. Not because of what happened in the international break. Mose, why do you have soft words for Robi? Surely. No, but at least it's 3. It's 3 out of 8. What's the difference with 3 and 2? You see, one thing, Hassan, I want to say is, you know, once you are all losers, you are losers. You cannot be the best loser. A loser is a loser. You cannot be the best loser. If you've lost, you've lost. Yes, I may have gotten 3 out of 8, and probably this is because, as Shtemi has rightfully put it, it was a very tough international break, and the outing, because different coaches are trying different systems. Take, for example, Engin Firat for Kenya. He said that he wants the new players that are in Harambee Stars. He's trying new styles to see whether the new players that have been called into the system can work out. Nobody expected France to lose to Germany. Nobody expected that to happen. And now we've seen that Germany has done a double against France in a span of almost 6 months. So it's very, very interesting. And the talk in town is that Germany is rising. So it will be one of the teams to watch on once we have Euro 2024. So I take my 3 out of 8 gracefully. Moses, I think you got 4. Let's look at best loser. The best loser. Let the gentleman actually in studio be able to sample out mine.
Because Eshitemi, I don't want to speak a lot about my sleep. Tell me something, what you think about my sleep, because I know not the best, because we deserve to do better, and maybe this weekend's prediction might be able to be a little bit better, Eshitemi. Ooh la la. Mkangai, ndio hii ni Nairobi. Nairobi ya katibu iko wapi? Iko wapi ya katibu? SG iko wapi? Ilikuwa hapa alafu Nataka ikapotea. tuione tu kama ni ukweli. Tuweke tu. In F+. Anyway, on a good day, Kenya Malawi alikuwa anapata. On a good day, Zambia, Zimbabwe ilikuwa Zambia. Mauritania, Mali, okay, Mali, Brazil, England. On a good day ilikuwa England kupiga Brazil, lakini historically Brazil huwa inalemewa na England. And England huwa inapigwa na Brazil. France, German 1x ilikuwa better result, lakini haikwenda hivyo. Denmark, Switzerland 1-2 ya pia iko mbaya, lakini both teams score nzuri. Tunisia, Croatia to win, hapa draw ingetokea. So nafikiri angepata kitu kama 7 out of 8 on a good day. On a good day kama ingekuwa serious tournament. Yes. Nafikiri Not hii prediction kila mtu yote angeweka hivyo. Hata bila kutuangalia kwa anaweka hivyo. So nafikiri ilikuwa tu ni kwa sababu ya let's look at today's slip by the sema nasi mpenzi mtazamaji at Moses Waisi at R_Okenye at S Mkangai Shtemi. Uko mitandao ya kijamii? Kabisa, Rogers Eshtemi. Rogers Eshtemi at Hassan Juma #the football slip. Leo tunaangalia tuende kwa games tusiende kwanza kwa slip yangu, tuende kwa games za leo. Tuangazie games za leo. Newcastle United dhidi ya West Ham United, Man City watakuwa nyumbani dhidi ya Arsenal, Brentford dhidi ya Manchester United. Villarreal Atletico Madrid, Girona dhidi ya Real Betis, Lazio, Juventus, Napoli, Atalanta, Fiorentina, AC Milan, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg. Sema nasi mpenzi mtazamaji, hii ndio game zetu 10, the magic 10. At least we focus on all the 4 leagues, La Liga, Bundesliga, Serie A, and of course the EPL. We take a short commercial break. Tukirudi tuangalie slip zetu, si ndio? Tumewekezaje, alafu tumsaidie mpenzi mtazamaji hapo nyumbani, alafu of course we'll engage with the Moses Waisi and Robinson Okenye ambao wako Naivasha, tukiongea kuhusu games za this weekend. La Liga, EPL, Serie A, Bundesliga. Usingatuke, usibanduke, ni the football